isa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesiani na ukethiani na wikwati kana kigo cha kugende na kwithi wa kicha kwa ilani saiso ya vikanguthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo aratwakumanisia mwendoni wa saa 3:30 teresia mwende ethi wa itwa lila Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith MAKENZI wa mutunga na nikati wa Mauvoo alatumanengete uito kiwioni cha umuthi umbanesie ni vamwe na Ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kuetakana endhini wa yela ya kiuteti. Mawoni kibathukani okwendea na kumwa yuluwa undu musumbi Ruto uthokagwa ukamba. Chebukati na makomishina angieli 10 uthukumi umuthi kwianana na katiba. Na Ezekiel Machogu kueta amanyiwa ma junior secondary mayithi wa mayiva fisi na niala makwinuka. Vilingi wa Mauvoo. Musesi hatu atiani ndini wa Facebook ni Mutongo TV ni na udhocha ngumanyithie. Ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wa thingilila kana ungai wa kula ni watu wa usakwanini wa mwakani wa 2013 ngilile 11 na ngilile na miongweli na ile aiweta kana endhini wa yela ya kiuteti na bala wetia mboya ni kana aume yela ni yu ainene accountini ya Kiambu Kalonzo ingi no wetie kana kila chaendeye muthenyani wa usakwani matuku kenda mwini wa nyanya mwaka muthelu Kenya aingi mayaisa umanya aithingilila uwo ni walite umanyika ndongo yingi ni waweta bayesa ithiwa na mugo aki itabikite na ukwatikana Angelina Muse no kutobingu ya Vilingi wa Mauvoo. Ndene accountini ya Kiambu kavindani kale kwatianite na ndongo isia ngwatini manyusio nene na colleges kutunga movea kanisani wa City of Refuge. Kalonzo ni wawetakana metuki ene ma Kenya ni makuvikia kumanya uwo wa kila chakitikie ndeni unyuvani munene na ula watu iwe mwaini wa nyanya matuku kenda mwaka ni muvitu vala ukuwetakana nonginya aki ikwatikane ni kanavethiwa na Mauvoo. The story about what happened on August 9 is not concluded. Kenyans would need to know the truth, and for my heart, I know as a believer, I keep on telling everybody who likes to hear that I'm a follower of Jesus Christ. And you know it is Him who is the truth. The ultimate truth is Jesus Christ Himself. We are not mad people. They wanted change for this country. And this change has evaded us. Kenyans, be careful that we are not led by a government of cartel dealers. And I can say that anywhere. I hope President Ruto will wake up to the reality of that. Kalonzo no kuwetakana weni wiki yanga ina mwikio wake no vikia kutuma ene ndima manya ula uwo na haki kukwatikana ni kumana na ukengani wa nyuvani usu. If we live in this country, we must get our facts, transparency. By the way, there's a body by that name, International Transparency International. We would have wanted, and I am still waiting for the audit reports of what happened in on August 9. The story, therefore, cannot end with Chebukati, cannot even end with the Supreme Court of Kenya, because those things I've said before, these are human beings. When the audit results are known, then Kenyans will be at peace. Because you cannot have peace without justice. Please mark my words. There can never be peace without justice. Ndongo ene ya wetakana ni ngusi ya ukengani wa nyuvani wa mwaka wa 2013, 2011 na uwa metuki wa mwaka wa 2020 na ile vala Kalonzo wa wetakana yela ni ya kiuteti ayenda ene ndi kumuvoya ni kana umeyela ni yu. But we must be real. I have lived through 3 stolen elections. 2013, 2017, and now 2022. It's a fact. Therefore, Apostle, please pray for me to get out of prison.
I'm in prison. And all of us have those circumstances. We feel like you're in prison. Let this country get out of prison. Kavindani kau Kalonzo ni wa mwenda musumbu William Ruto kuivetangana na bodi ya kunengana loan kuimanyisio nene kana help kwa kila kuwetakana ninsi thito na utethi munene kui amanyiwa ma university. So there's a problem in education sector. Truth be told. And if I was President Ruto and not here to advise him, he would call for proper public participation and engagement, but I would advise him, please stay away from help. Stay away from higher education loans board. That's where the student, the people, children, the poor. That's where the poor. Hey, that's where the real game is. During my time, of course, it was boom. I'm sure, I think you get a bit of boom. I used to get 6,000 shillings at the semester. If the difference is one, and I tell you, it's over 30 something years. Now you're getting 7,000 out of the balance, because if you two installments of 7,000. We have to think out of the box. Kalonzo yatiani na Moyumbo Embakasi South Julius Mawathe na MCA kuma kauntini ya Kitui na Masaku. I know they did not know. Angelina Mosengi livotia Vilingi wa Mauvoo. Maoni kibuthukanio ni maende na kumwa yulua ulu musumbili ya Ruto unathokiwe kuya kisioni cha Nyanza ona kwithiwa ngaliko isu ni ngome ya ndongo ya Azimio Raila Odinga hugo wakana tongo ni manokie bamwe na kumuthocha Ruto kisioni kiu ni wonanio wa wendi wa maendeleo kwithiwa maibika kisioni kiu twasianisia ngaliko ya ukamba mabinda ala Ruto utambugete ukamba yo athokawa ata atongo ni meyumela sia kana ni kwasia ni mangaliko ya ule Kennedy Mulinge ni wakunikila inge wa kwa uliko. Ni ikinela President William Ruto unathokio nayo chuma kivituwe waki uteti kolona imosindo ni wakiwa vakuvi masemba ni maki vile cho President Raila Odinga kauntini si elembeta ya Nyanza Jodhurwa untie Onaitina wakumonenga kilungu chai moyo luwa ya na chakulo sakuwaninu wa mwaka movitu magavana, maseneta, hayumbe, ma-MCA katuwa tongo yange mailembeta hii ya Nyanza kwa umama yonega kwa mudhocha na kwitha meki mokudhukuma na President William Ruto kiki yononya uneni ni wom. There are no people for national government and people for county government. These people are the people of the Republic of Kenya. Ikina yeyo neka kwitha ikivadhokanyo view na ila ithito ikusiwe elembetani ya ukamba unetuna wa Ruto kwitha atambukite elembetani mavinda tatatu tina wakutwika President. Kiki itiya mwema enenze makaunti ya Makundi na Makulio kukonya muungamo wa elembeta hii misingine ya kimaendeleo mama yona nyamuikio ndongo inene ya elembeta Nyanza Raila Odinga. Toyosu kumeta tongo angi mailembeta hii kuthukuma na serikali na kutia elembeta ukamba yende kututumwa ni mbevo ya miaka ingi 5. Vatangwa maendeleo mamilati minene hilaika wa ungu wa serikali ya kati. Muvenzani wa serikali aithi na yo organize ando make mathi Kisumu. Ambunge ma Kisumu magavana wethe amepa mwana musumbe. Kiu kitwani sieta ambaye amukamba kana Laila ne waendie serikali ni wa Ruto tutese. Twekalande tuwesicha. Ino ni indication ya kuonania ni handshake chini ya maji. Tunonie wakati wa handshake maendeleo na bado ni maendeleo na maendeleo. Na yutu asicha netuko na we Raila ni wambe hiyo liga serikali ni nondu utekwenda twika noni unena. Kitumi yake undu nanena amwe iwe 12 tewe yuyu ni unena. Kwa une pe kuona ni penge wande ikiteta kwithia ikiteta kwibithania na ni kuoneke tumbuka. Baya mukamba ni kwenda maendeleo na serikali ni kwa maendeleo. Uvo musio wa tongo imailembeta hii kuyote ngusanisio sio ula withito itavanywa wengi uyende kutavanywa miaka ingi 5 kwikala ovande ni wole itachokitina kinene cha ilembeta hii kuendea kwikalete na mawalanyo masio maukui tamalelu enende kuendea kuna magoneko kwata kiuna ingi kukosa ilovia siya kwa ile maondo makisomo. Yuma manyobo wa siasa nunabitie nawe akwete utungia ni andijitu ya Kenya ithe ndimwe ite unena nua ubo wonyuba nundu nunabitie ukanena 27 na kiuni kielelezo kiseo pio cha elite kuigwa ni mutongoi wonde wi Kenya na muna muno
mbaye jitu yokamba na manena nienenzi ya miao tutonya kwambililia factory ethaita makuweni tutonya kwambililia factory ata ikaandikana maitu tutonya kuikata ana maitu malika mawiyani tutonya kuimprove education system ya ata na matiandika ndwamwe kalibu ketha kila wodi ya neni maunena ubo wa maendeleo makisomo. Musomi munene na mutaalamu wa maondo mautongo ikaunti ya Makueni Dr. Maurice Wambui wetawona nywa ndongo isielembeta Nyanza tawaile kuoso na uito na kuodhothia kila uma kuvindo isili yake kutiwa etina kwa amwe matongo iwetata kutona kuvingi sawendi wa serikali wa William Ruto ilembetani iya ukambani na hivi tuko na kuthukuma na serikali to support it Ruto pio 100% kwa not only support it Kitui, not only Ruto support it Masakoni governor Masako, we expect the same support. You made a go to Makueni. We expect even our governor with the end support ya president, not in presidential functions. Taila Ruto wiketa kuku na kila kingi tabia kamba ito enzetu tafadhali timwesoba tusisi tu unge serikali ya William Samoei Ruto kwoko tumbo support kwa katika kila chonde twese nesa o yuende tutuka president juu kipindi cha miaka 5 na tutuka president kipindi kingi cha miaka 5 miaka 10 ya the president ailinganisha kina yena ngethi ya handshake mwaka wa 2018 kati wa president utie wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Maurice iwete kina ya ndongo isia Nyanza kuthukuma na president William Ruto taye kuenda sia maendeleo alama naende wene utongo wa Uhuru Kenyatta ivusoleto na kuiveta the wangu kalangaliko ya ulini wa thiulo kuende ya kwino kambani athokiwe kwa nguma mbingi na sherehe mbingi na ndosoma muthocha na wendi mwingi pio na we cannot afford to make the same mistake with the politically we are left behind that is a form of some kind of agreement, some kind of handshake, let us call it like that na athoke tu na ithiko gwitu ko munenga cold feet with the that welcome. It is very bad. It is going to put us again as an opposition zone na kenu chitu getekela ithi on that is legalini and we want to embrace them and wasu ni mess what it means ni mess how to lobby for maendeleo malobi you on the nango imwe akamba on the maithukuma na serikali bewa Laila atanamba kulika twekalanga no kulika bewa itu na twalika no kuthio topingia Delivoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni yeneta wa Ken Mulinge. Mwene kibila wa IEBC Wafula Chebukati na makomishna Profesa Abdi Yakub Gulie na Boya Molu kwi umundi ni mami na ibindayo ubisini miaka 3 kikatiba kumamalika utongoini wanzama ya kungamia unyubani mwaini wambe matuko 11 mwakano wangilili na 11 uneni wome atatu wa modhia chathini cha kunenga nelivoti ya unyubani mubitu ni maweta ni madhukumie kikatiba na kimiao nyanyani yo na kinene kungamia usakwani munene wambe vyu kihistoria wa Mauvoo na wina wiki ku mwaka mubitu na maina weke ona umwe wa kwitia ni menda makomishna alame ulika ubisini kuibathulana na kukwatwa kaka ni ateti na uteti na kuthukuma na ngombumu no kana kumisa itulumo sia makomishna Benjamin Mwaka ni wa watu mbanisi ingewa Matuko 11 mwezi wa mbe mwaka wangilile na miongoli na itatu ni muthano wa muthia ofisini kwa Wafula Chebukati tamwane kivilo nzama kungamia nyuvani ya IEBC. Angiala menukite na Chebukati ni makomishona Boya Molu na Profesa Abdi Yakub Gulie alonde mami na ivindayo ya miaka 3 kuma maliko ofisini miaka 3 ni manombanisi maunyuvani elimanene ala onde mausungio make mamuthia makivela chosumbe manasile kithimine cha Supreme Court wambe wa mwaka wa 2011 ulikwethekana kusiokewa na wakeli wa mwaka wa 2020 na ile uilumelelwa ni Supreme Court. Such divisive elections have always led to enormous political pressure being applied on the commission, as commissioners and staff of IEBC are always subject to ethnic profiling during campaigns and public rallies, making them insecure and susceptible to attacks. Symptomatic treatment such as disbandment of the commission has been routinely undertaken every election cycle. It's time as a nation that we had a candid discussion on the electoral system that the country should adopt to suit the circumstances of our country's political anatomy. Chathini cha kunenga na livoti nduime seso nyuvani mwetu ni maotona kutweka ni mami nukelione sasa vali the uswe itulumo mbinge
Thelensi uteti kusukumiwa kwa mwala nyuma kwa lavina wa IEBC utetini wa kuye wa BBI. Na yumetuke mwani kwa zamani kavindani ka kutanga sa mausungio mamuthia makivila chosumbe ona kuvikia amwema makomishona lei zamani kuivadhulana na mausungio a Bomas na ikuhanini ya Supreme Court. As I leave office, I am satisfied that I did my best for my country and my people. I leave IEBC stronger and better than I found it. And as I leave, I have no apologies to make to anybody. Kwenuka kwa Chebukati, Molu na Gulie kwa tianzama hii tena makomishona makutwa isi odhukumiwayo. Komishona ange analei na alama alikilo ofisini mwaka wa ngilile na miongoli na imwe ni mongamiwe uyane ni preza ule mnuto mwaka muvitu maikonanywa na kuikonya na kutata kwelu chonyuviwa mwenende kulani betu. The combination of highly competitive elections and negative ethnicity in Kenya's politics always leads to divisive elections that often results in poll violence. Ethnicity is often the main currency of competitive elections and is habitually mutates into conflicts between dominant competing ethnic tribes, thus undermining national unity, security and stability. Na nokana kusuzimiana ikwizlanza maingenzao mutatula kunenga na lingilie ya kunyuka wa makomishona ange yambisie we mbungene ya Senate watele kunena niwa na kuvitukithwa na yu Senate ivaniwa kutoa isekikalo kimwano akana tanziemwe ya kukalatanga isesozi. And on Thursday this week, we have been recalled from our recess or our holiday to come back so that we can prosecute that bill on Thursday, the 19th of this week. This bill will give the process on how the new commissioners will be recruited. Na kuyanana na IEBC ni kana kuikia mausungio on the makula i mutandaoni unyuvanini muvitu ni kunaminanie na ukengani maunduni monyuvani. IEBC ni aweta serikali ni elo dhukumithia kinandu kimwana chanza maino kana kuikithia udhukumi wa IEBC winongama evindo na eva. Chebukati, Molu na Gulie meinuka kwa kutane ya kwithwa manongamio kwa ivindambe kihistoria unyuvani wa Mauvoo na unai wa kuikeka. To these patriots, some of who are in this room or represented by those in this room, who include returning officers, presiding officers, polling clerks, and their supporting staff, this country owes you a debt of gratitude. And my word of advice to those who will be bearing the responsibility of replacing us with other Kenyans is that the IEBC office as chair or commissioners is not for the faint-hearted. Please choose commissioners wisely. So thank you. Thank you very much. And Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi. Nita wa Benjamin Mwaka. Minister Mubeni wa kisomo Ezekiel Machogu ni wabulaka na amanyiwa ma junior secondary. Mayithiwa mayiva ndebisya fistansia imwe ya kuikithia manyiwa ani makwata kisomo batena mukuo munene kwa asiai ainena kabindani kala ukumbula undu amanyiwa a meuthi maskulu ni Machogu ni wenda maskulu makukoma maikithie kana nibethiwa na mwanya wa amanyiwa kusoma mayenuka ni kana kila mumanyiwa akwate ebuso ya kusoma. Robert Mutuku ena ingewa itina wangusanisyo ila sithitwa wakati wa CI alimu na ene yandangi yolua uniform ya manewa ma junior secondary. USCI imeithiwa mailasimika kuthoa uniform yeu itina wa minister wa kisomo Ezekiel Machogu kuetakana meithiwa mayikia ikivathukanio na manewa lame skulu ni sia musingi ni kana kumavathukanio. A decision has been made that parents and the boards of management agree on the new uniforms for junior secondary school runners. So we are also saying that parents would have to bear the responsibility of buying uniforms for their children. Ona uwevo, asini maukwata uweniko itina wa serikali kwa dhanakana kila mmanewa wa junior secondary nukuithi wa aikwata kimanza cha silingi 15,000 sia kuungamia kisomo ki
kila kiungwa walanio wa CBC ayumbula kana kiethe wanandevi kwa skulu cia musingi cia serikali cia kwinuka. Yes, there are some which have laboratories, and as I said, we are giving capitation of 15,000 per student, meaning there are schools which are going to get 10 million, there are schools which are going to get 15 million, and there are schools which are actually going to get even 20 million. Our members of parliament, the CDM money they get, we have requested that they prioritize laboratories this particular year above every other thing. Maundu ni makoneti ya manigwa alameulika kilasi cha form 1 skulu ni cia secondary. Machogu ni wawetakana iseso ya kuwania manigwa skulu ni cia secondary yitwa iwe kwa umelu vala manigwa ngilia na imwana mwonza manana miongo thandatu na umwe maimwana nangi ngili miongo kenda na umwe manatano miongo thandatu na thandatu ma A2 meulika skulu ni cia ndeve ya county. Amanigwa ngilia na imwe 11 yana imwe na 5 ma A2 nangi ngilia na imwe 11 na miongo 55 ma aume mailika skulu ni cia extra county. Skulu ni cia national si yana imwe na thandatu A2 ngilia na imwe 18 mana mwonza miongo kenda nana na maimwana ngili miongo eli yana imwe miongo mwonza na nyanya ni memeulika maskulu ni asu. The total number of students admitted in all the 5 categories of our schools comes to 1,230,588, meaning that each and every one of them who did their KCPE as a place in our secondary schools this year. In the present, all countries who scored 400 marks and above were placed in national or extra county schools of their choice. The special needs education candidates were also placed in the regular schools of their preference, while others were placed in special schools based on their disability categories on merit and choice. The ministry has applied affirmative action to achieve equity for children from the slum areas. In this year's selection, 270 students from slum areas were placed in national and extra county schools of their choice. This is in addition to those placed through merit and other criteria. Machogu ingini wathuthia skulu cia secondary cia kukoma kusovya myanya ya manigwa ma kusoma mayinuka nikana kuikithia manigwa onthe alani mbewa milioni 1.2 manekie mutiani wa KCPE ni malika skulu ni cia secondary. You are aware we have 72% of our schools are day schools. It's only 28% that are boarding schools. I therefore encourage all boarding schools to introduce day wings to enhance access and cut down the cost of education. Amanigwa hayu meikwatiwa kuthi skulu cia secondary kwima tuku thandatu mamwai wa keli vala manigwa kumana skulu la wosetwe unotuma namba yake ya mutiani kana index number kwa ile thandatu itatu. Musesi ange waisu ya Robert yu kutunenga ipuso ya mbetu wa sauti umo wa ndatikanini ndini wa Vilingi wa Mauvoo kathiwasa nitusoketheti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen.
Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Ipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Nina udhochangi musesi hatuendeye imwe. Mbewa amanyiwa 500 ni maunekana ibuso ya kusomethwa kosi sikwavukanyo nthini wa imansio cia kiubundi kana vocational training institutes kuya wodini ya kimakio kalanzoni amanengwa utethio ni andu mangoya ulawiti na wa umbano wa andu muika ula watwaiwe wodini e na ulawi lengete kuta amuika yulua kusomea kosi sikwavukanyo na mauya alama tonya uthukuma na kumanenga vinya wa kuiungamia mateku ikwatia asia Caleb Chalo na watumba ni sengewa. Amuikambe wa manathanthatu na alama komani yake sioni cha tangu mwaithilikuwa ni maskulu wa musingi wa tangu wodine yake makio kalanzoni kiliombunge cha Kilome nimaonekana kisomo cha vata yulu thukumi nthini wa mawemeke vithukanyo alama thama wani otethia wendeiwa metakaria talk umbano ula uyombanitwe ni kundi ya Kilome we want Justus Mwema ni MCA wa Kemakio Kalanzoni. Nondwa Mount Ma Youth Empowerment career talk Mount Ma Moros. Tiada tena ma youth tama nathantatu alata engage different speakers alata invited mdanyano mundi na tiada na successful career talk na nitugwethia hiki ndo kika kila mwaka nikana wethia ma youth maitu nimetha empowered na Mount Ma career decision kana career advice kana maka make change in their life. Onewevu wa muikane mathuthi wa kusomea kosi kifuthukanyo nthini wa imenusu cia kiuvundi wendewe siete vocational training institute methe maminie kilasi cia kana imenusu cia yulu undulo tono matethesya kukwata umaniwo kuna sindu sikifuthukanyo na ile itono manenga ilovia na kutuma meyendesia ona uyo vokate wo amuika 50 nimaunekana muvuthi wa matethesya kusoma nthini wa imenusu cia kiuvundi kuma kwimua ndongoi na andu mango ya ulau ungi umwe akikwata utethio kana scholarship ya kumusomethia kimanusu cha yulu kana wendewe university. Josephine Mosenya ni ndongo ya muika Kemakio Kalanzoni. Ni utumbanisye career talk tukonena ni ithita andu mamuika tumana ni career si batutona kwika ni batutona kumila ni maundu me batutona kwika tukatetheka ona kuna business na serikali kulika sindu sita wa agipo nikenda ukesaithia ni tutona kwata tenda tama youth na andu mamuika tukatetheka kindu kila kingi muthonani uwo muthi twinotani ni kwithiwa ni twamina umana short courses ila tutona kwika na kila cha utani thia ngosi tu ni kwithiwa 40 of us ni makwata scholarship 20 sio makwa MP ina sio makwa the sitting MCA na nondo the director ola we ba uanita asia when they are given one they give 1:1 na mama sio kamongela sio ka total of 51 scholarship na twinotanu monone kwethe andu maitu mamuika nimeokutetheka kwesela kiu 1 2 3. Caleb Chalo, Mutango TV, Vilingi wa Mauvoo, Kumava, kaunti ya Makueni.
Serikali nene ni kwithiwa imose ya matambia makontrakta ala meuthukuma mubeani wa kiwu na kikono na kutuma milati ya kiwu yungamana enenthi kunyama uumbulwa ni mwandiki mutini kama mubeani wa kiwu Dr. Kiprono Rono ingi ni wasya kubika kana kubikia bau milati mana thandatu miongo nyanya na itano ya lato wa kimanza cha shilingi bilioni mana thandatu miongo thandatu na imwe ya kiwu niyo yende na kwa kithitoni cha kuthesya kunyai cha kiwu kwa enenthi ikonyoni sionthe bandhi ya Kenya ane na ila watu aisya ndambuka ya kuthuima milati ya kiwu wa kauntini ya Masaku hebamwe na gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu Vinya Ndeti ndongo ya kauntini ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasimbi na seneta wa Masaku Agnes Kabindu katiwa Atongoi ange Daniel Mwongela ni wabika chathini kiuna atumba ni senge waino. Mwandikiu mutineka muveani wake Dr. Kiprono Rono ni walesekana kuvikia vumilati mbingi ni yende na kuungama kumana na uthukomi muthuku wa makontrakta ala mathukumite na kikono valayu walesekana serikali ni kwitha ndimose ya matami makontrakta asu ala meuthukuma na kikono na muno wea wa milati kukonia unaicha wa kiwu. Those contractors, they need to know that this administration is a different administration. And you are on notice. As we move across the country as Ministry of Water, we'll be inspecting and checking on those particular water programs. And if we realize that a contractor has delayed a project with no reason, then you have to explain to this government. If we get a contractor who is also unnecessarily escalating the prices, or the work is done very poorly, and they keep on asking about variation, such contractors need to be blacklisted. Because this country cannot continue paying for water projects which are not complete, and they will never be completed, or they are poorly completed, and yet we have used taxpayers' money. So under Ministry of Water and under my department, we will scrutinize all the projects for water line by line to ensure that there is value for money in each and every item put in the tenders for dams, or water pans, or boreholes, and all other related waterworks going forward. So I want to tell all the water contractors to finish their work on time, leave the site, let Kenya enjoy the facility which is water, which was supposed to. Ingi ni wazekana ni mavani kuendea na kuikia milati ingiva kauntini ya Masaku nikienda kumina mwa waki ula withi tuendea na kuikalila enende kwa ivinda yasa na ingi kutethesia kwa ilia maundu mawemi. This county, there are a number of programs we have identified. One of them is Kalalia Dam, Kagundo, Kalalia Borehole, Mwongoni Dam, and then Mwongoni Dam, Mwoni Dam to deseal it, Maruba Dam to be upgraded and desealed, and then we have the dam, the Mafoko water project from at River will all upgrade immediately that water project to provide you with around 5,000 cubic meters per day to this region. And then we have Stony Nathi, which will also make sure that we upgrade, and Kaswitu Dam, which will also make sure that we focus on those programs, on that program. And then I've talked about Darugu Dam and Mwandia Dam are the programs we have highlighted as national government to support the Machakos County to make sure that you get adequate and clean and safe water for your use. Naki gavana wa kaunti ya Masakunda kulia serikali ya kati kuisila muveani wa kigu kuikia mawalini mailu makuthesia usi wathi ulawesilete isioni mbingi vaile mbetania ukamba kumana kigu kikiko ukatia enende muisioni wako ikumbelwa ni Mauvoo region regarding the urgent need to stop the rampant pollution of Athi River, whose water quality has continued to deteriorate over the years. It is unfortunate that being our most important natural water source in the lower eastern region, River Athi's water has been condemned due to high levels of pollution, mainly from industrial waste. Our people downstream are in a high risk of contracting serious diseases
And PS, I can tell you, we already have a lot of cancer cases from Mwala. Mwandikiu mutinika nthini wa ndambuka yake ya kuthuima maendeleo vamwe na seneta wa kaunti no Masako Mwandu Agnes Kavindu, ndongo yaka Joyce Kamene, muyumbe wa kiliombunge cha Yata Robert Basil, ingindaelesekana unaicha wa kiwu cha kuma silangani wa Masinga nola wiritu na ngusanisyo kati wa kaunti no ya Masako na kaunti ya Kitui nukwitha ndutwaewa undu vailite na kila kaunti kwitha ndinaicha kiwu kwa ene nthimayo. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kuma silangani wa Maruba ulai kauntini ya Masako. Minista wa maundu ma utalii na nyamusi ya kithekani Penina Malonza ni wa tabia ekali ma Mosovo ilaye ngune ni mwinge kana ofisi wake ni wikite kidito kumina ngusanisi wakati wa andu na nyamusi ya kithekani ila ikusi wekisioni kiu kwa ibinda ya miaka 5 yu ekali ma kisio kiu ni maweta kana ni mekalite na wia wanzo na ila utalowasio uende na kuongeleka okila muthenyali na musangi na watomba nisi ya ingewa. Onene ya skulu ni wa musingi wa Mosovo ula iwodini yangu ni mwingia kati Mwandu Penina ni waweta kana mwaki una ndithe kithekani kia kusovea nyamusi ya kithekani kia Savo East ni wawetete dhina wanzo undula utumitwe ikila na kuka isioni kivathukanyo kauntini ya Kitui. Akinena na kwenge 10 na wiki une waisi ya vikambao na kunyesi ya kandivya National Park ya Savo Amboseli kwinaua niwa wetakana nikana meta nenenze na mwiso wa nyamu onduma na kuikithe sina ende ya kumaya maliumo wala memeundani serikali ne kuikwenza ithima ithekani la siku asa na utuo wandu nikana withu ila sia kila sina atambuka kula kuyandu nundu ni mwisio iliti ukune kila kia tinze mbawai na musia kilekani ngwea naku na ito tekela wakuti teo dhina nina musia kilekani kamenata mpaka ingene maweta kana ni makwetho wa makongelanga muvisa ma KWS nikana kwikithia nzo isa likanisi asiswa na mitoki sikavike kula kuyenenzi kwevo inge kwikithia nenzi alama nange tumalioni nzo ni mathethe kame mambe salama ituna mama yoge laini weze ni mazi na mwisi kavikiamu na pia nenyu nono ni mudhinite nenyu tinaisie kundulo wekanite na nzu ni woma na wo wanzu nenyu ni mwizi wizima ku kwile na mungu kibucheni kana nata iko nyingi ngizima kwa gani na mwindagi mwanga lingi na tene ni tene yo manza pesa ikenasi ana sieni wetu siandike tisiandike kindu tikwita community scouts kwile siani susi kuoni siateze ni sema salama ito na nisia kwa tapa ila na kamusala nake munini wa gavana wa kaunti ya Kitui Augustine Wambua kanani onene ya umbanoni uuni waweta kana serikali ya kaunti ene kuongelanga game rangers katika tewa maundu angenikana makatethe ya nisia na asikali ma KWS kuikithe nyamusi ya kithekani na mwanamzo sina vika kuyenenzi Rangers ma county autu na Rangers 37 na mawaden nyanya asi 45 mwakone tukongela Rangers yange 40 moke chao 87 na tewa na ni makweka training ya anwasu maitu nzeni kena mwakode dhese ma KWS kuu katika bunga yetu ya Mwingeno yenge ya Kitui South to operational with ni makweka kuu ela madali makwambe yako kamando kona ona ya makwasema kila ama ko mudina luka amego Nondo commitment ya gavana waitu Dr. Malombe ni kusovya ila katline baya ile guma kuyama ndongo ile nginyamudha na wethe ni twaka police station kanza tu katika line usuwethe na patrol. Mbunge wa kilio bunge kia mwingia katika Gideon Mulungi onena na kene waweta kana namba ya enenze alama minite kukwata ukuno kumana na nzo ine yende kuambata umeenda serikali kwa mitoke kuvetanga nzo ndovu. Tumefahamiwa na ndovu hapa area ya Musovo. Na kama vile ile mama alisema, mama Mui,
Hii ndovu imetufahamia kwa miaka mingi. Nakumbuka ile mula ingine nilipeleka mswada mbunge ya watu kulipwa mashamba yao, lakini bado hawajalipwa. Na leo niko na list hapa kubwa ya wale sasa wamefahamiwa tena, na hiyo list inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo CS, wewe ni mtoto yetu, ni msichana yetu, hiyo ongelekie ndiba unzini. Pia ile pesa yako nayo kidogo kidogo, aanze kulipa nusu nusu. Unaweza lipa nusu, mwaka ile ingine nusu, mwaka ile ingine nusu, ile ingine nusu mpaka ishe. MCA wa ward yangu ni Jeremiah Mutua na kene maweta kanave na vata wa maskulu alama thiululukite kisio kio vamana ikali akutungiwa gharama etina wakwanangi wa mali yoni nzo sisi ona ndopekalie to ino kiesia ya manimo ya nangalikina kirikionze tafadhali Madam CS compensation yesu nekwe na ndwama kwatembeza sio leteje kwina na mwindi kuma musovo wodini yangu ne mwingia kati go report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo kwi umundi ni wambisia rasmi kikalo kimwanya cha mbungesu na kila kinetiwe ni ndongo ya ala ingi Harrison Maluki kati wa mundu alama twaiwa nthini wa kikalo kiuni pamwe na kwithwa kithito cha uya kwa MCA mweu wa Chome Dhana Alphonse Mukwaiyo ungua chama cha Wiper. Honorable members, I was satisfied that the business proposed to be transacted was urgent and needed immediate attention by this Honorable House, and I subsequently appointed this day, the 16th January 2023, as a special sitting day of the County Assembly via Gazette Notice number 221, so as to transact the business as contained in today's order paper. Honorable members, from the foregoing, I have consulted with the Assembly leadership and the administration and agreed on the following calendar of events cognizant of the statutory timelines as it relates to the consideration of the annual development plan, vetting of the nominees to the office of chief officers in the county government of Kitui, and most importantly, the urgency to ensure service delivery to the great people of Kitui. 17th and 18th January 2023, we shall have public participation on the annual development plan. The exercise will take place in the 5 county centers as contained in the table below. Tuesday, 17th January 2023, from 10 a.m. to 4 p.m., Kitui Central, Kitui West, and Kitui Rural Sub-Counties, and the venue will be Kitui Multipurpose Hall. The same day, from 10 to 4 p.m., we have Kitui South Sub-County, and the venue will be Motomo Chiefs Camp. Same time, at Kitui East Sub-County, we'll have ASC Zombe as the venue. Wednesday, 18th January 2023, 10 a.m. to 4 p.m., Mwingi Central and Mwingi West sub-counties, venue will be Mwingi Resource Center. Same time, at Mwingi North sub-county, the venue will be Cuso Market Shed. 23rd to 28th January 2023, we shall have sectoral committees consideration of the annual development plan. The venue will be communicated. 30th and 31st January 2023, we shall have the vetting of the nominees to the office of the County Executive Committee Member for Education, Training and Skills Development, and the nominees to the Office of Chief Officers, both within the Assembly precincts. Mwambililia wa ikundi ya Green Africa Foundation Dr. Isaac Kalua mwamba na ikundi ye ni mambisi walanio wako banda miti county ni Kitui walanio ula maobatisi teta planned your age kuthuthia kila mwenendi abande miti ya nene na ukuu wake tanzemwe ya kuongelanga utalo wa miti na mititu wa Kenya. 18 kazi kitini sio mbona nakule nani ambaye kitini lazima tulelie mote ndu yenda wizera ni wa kwetikela mwendo ndaja baiba nina undu wotania nundu wa ngai kunenge mwakonge na namwa na youth enzangu
kana la tutembeana mo bega kwa bega nema oni join we say the network mark itane ya isia wa yakwa kana kwa luka ya Kiingereza birthday yakwa ofisini wa assistant chief with the network banda miti kenda the network mbeya kwa ilia facilities situ we wito wa President Maundu Nima Jazamiti, we wito wa founder Green Africa Foundation, Dr. Isaac Kalua kana iseso ya ubanda miti kulingana na miaka yaku niwe founder wayo na plant your hedge ila yenda niti na Maundu Ma Jazamiti ila yungamiwe ni Dr. William Samoei Ruto na tamutongo yuwa chama cha huda ukambani niwe umwe katika ala bendesie Maundu ma kwailia na kusuvea nundu wa kumove Kenya yetu mbe ngo challenge my youth enzangu nundu alameba menandu mo ni mo yumelesia ona mo ilama kwithia mesiawa kwithia ni mo banda miti kulingana na miaka yo na ni mutongoi wa chama cha UDA katika county yetu ya Kitui. Nondo bande wa miti twine initiative ikuizila kwa Green Foundation ikuitwa Plant Your Age. Mundu tuweba kubanda mala mamiti tondo wa miaka ezi miongeli monza ya Mr. Ngumbao. Na miti tuweba na bako wa chief kanweze kwithia nitwatia policy kana mitalatala ya serikali ya UDA Kenya Kwanza leboyu ikuasia kana kubikia miaka 10 yukite Kenya itwale tobanda mite bilioni 15 na tuyamba kwambia kubanda mite bilioni 15 oimwe nomba katwambie omundu kwa mundu na tondo initiative ini nzeo ningukudia alangi meko ya misi moto ili kweze na moto ona momose initiative zi ya kwikata yo banda mite nikitu banda mite tuibanda mite tondo tukute mite tuina kibu kute miti tuina munyi kute muti kui livelihood tondo energy nitweze energy uma o mitini na kwa bamwana hatu na maba nimi ya youth maba kwa ngendo ona mo kwesela kwa miti ningwendo matavya kana na utusobye mbesa ile kuitwa pesa mfukoni kwesela kwa agenda ya serikali ya kubanda miti ingi beto miti ko umaba no ibandiwe nando ma Kenya no bande wa miti uni mbesa na hii mbesa utaona kwithia we nuki mbesa mfukoni nukuino hali yako ya maisha na ujeza kwithia dunia yetu ya Kenya niende kukusia mbua na indi musaisiano mubea muno nundu wa kusakwa kwenda na itunthini wa Vilingi wa Mauvoo bondu botobika muthia na mubea mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo na Teresia Mwende nundu utalulila Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Makenzi wa Mutunga ni kuendea kiweyo cha iluti wanesa.